Okay, I'll try to make it. Thanks for coming, first of all. Hello, everybody. I'll say short. I'm happy to be here. I had some other options to be, and I choose this one. I've been here 20 years ago, something like that. I had very good time, successful, and most important, I have friends here. And I go, I'm sure you know that last time I've been here, I worked for €1, and I enjoyed very much. I say this way, this is maybe my last dance, okay? I choose to be here to help the Bulgarian basketball to be much better, not to be better, to be much better. And I believe, I don't want to cut your questions, but I have friends here. I have people that love me. Много ви благодаря на всички, че сте тук. Много се радвам, че отново съм в България. Имах и доста други предложения и възможности, но в крайна сметка ще се избрана да бъда тук, защото тук имам много приятели. При последния ми престой преди 16 години постигнахме много големи успехи. Тогава беше свързано с европейското първенство. Но това, което мога да ви споделя е, че това най-вероятно е моят последен танц в препратка към сериите на Netflix за филма на Майкъл Джордан, т.е. най-вероятно ангажиментът на Пини с България, последният ангажимент професионален в неговата кариера и много се радва, че ще може да приложи знанията си и опита, който е натрупал през годините. Hello, Mr. Gershon. Андрей Петков from Нова телевизия. What are the main goals you're setting as director of development? Какви са основните цели, които поставя Пини като директор на развитието на Българската баскетбол? He cut some of your questions. Listen, after my successful seasons, many seasons of coaching top Euroleague teams and a lot of trophies, I started 50 years ago to coach kids. I loved it, and I'm back on it. Last 11 years, I work for the Israeli Federation, and we had a wonderful, very successful 11 years. First of all teams played in the first division. Second, we took twice in a row European championship with the under 20. And I can tell you that I believe, you know, when I see players at the beginning, the talent of Bulgarian players are much better than Israeli players. So just yesterday I was running part of the practice of the cadets. Unbelievable genetic, they are wonderful. They just need coaches, good coaches. I'm here not only to make better players, because it doesn't work without good coaches. I'm here to be mentor of coaches, and as many coaches as possible, the Bulgarian basketball will be much better. I'll say it this way, just one part of this, okay? If in every national team, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, this is 7, 10, whatever, national teams, if every national team will have 3 coaches, okay? Coach, assistant coach, or whatever, the third one will be scouter, or this is 27 coaches, okay? If I can find between them 50%, basketball will look other way. Will be much better. I believe I will travel the country. We make local practices in the areas
Okay, then we bring them here, clinics for coaches, strength condition coaches, which is very important. I believe I know the best one. He was here also, and he's anxious to come again to lead the coaches. Without this, we won't have better players. They cannot shoot better, cannot pass better, cannot defend better without strength conditions, good coaches. Not to run practice to make, gymnastics. They have to work right. Okay? And with this way, I believe players will be good, and then we find the coaches to make them good teams. Okay? Around all this, I'd say my way, okay, is to coach players for the next level. For the next level, it's not, the target is to make them national players in the national team, okay, senior. Target is, in my philosophy, is players 14 to 18 years old to teach them to play basketball, the next basketball. Because today's basketball is not what we played 10 years ago. And the next basketball won't be the same as now. So players now got to learn how to play in 8 to 10 years. When they be 22, 24 years old, they have to know now, to start now, to learn and practice whatever, the next basketball. Okay, maybe will be, I don't know, 3 points will be 7 meters. I don't know, okay? But we search, okay? We're always thinking what can be the next. And I want to bring coaches and players to the next level. Okay, Coach, I'm going to try to translate this in 10 minutes. Wait a second, I want to know, this company of water, they pay for battles here? They will, maybe. Because of you, for sure. Turn this. This is promotion, what is this? Okay, It's for the place, I think. let's get back to the answer. Good transition to the other point. Много години на ръководене на отбори на топ ниво в Евролигата и доста трофеи се връщам към това, което започна да правя преди 50 години, именно да ръководя деца, нещо, което се случи с Израелската федерация, където в последните 11 години развивах детското и юношеските школи с стратегия. Това показа доста добри резултати. Играм в първа дивизия, както и на европейски трофея. Това, което мога да споделя с вас, е, че генетично, защото вчера бях и в Перник да гледам кадетите, българските баскетболисти имат способности да станат изключително добри, даже са по-талантливи от младите баскетболисти в Израел. Разбира се, в цялата работа, която аз ще върша, е много важна работата с треньорите. Всички възрастови групи са нужни общо 27 треньора, които да бъдат избрани правилно. Ако 50% от тях се правят добре, ще се видят добри резултати в българския баскетбол. Разбира се, много е важно да привлечем и качествен кондиционен треньор, защото това е изключително важна част от играта. Ще обикалям из цялата страна, за да наблюдавам процесите в различни клубове и да можем да развием тези момчета между 14 и 18 години, като крайната цел е те да станат част от националния отбор по баскетбол, който да играе баскетбол от следващото поколение, защото баскетболът, който се играе преди 10 години, не се играе в момента, след 10 години също няма да се играе същия баскетбол, така че е важно да се развиваме в крак с времето и да вършим процесите по правилния начин. Of course. Въпроси, колеги? Към господин Глушков и към господин Виденов, първо как убедихте Пини да дойде, той има сантимент ясно и че имам желанието, но все пак вие също му предложили нещо на глава да финансови стратегия по развитие. И много важно как, защото годините съм си говорил господин Глушков, че да се спусне програма, много трудно да следите или да принудават да следва тази програма. Каква точно
как ще контролирате, ясно, че Пини не може да ви карат всеки ден всичко хубаво, как ще се изпълнява това, което той залага като идеи, като план за работа? Това ли ще кажа Нико? Пусни си микрофон. Има ли? Аз искам да добавя нещо, което каза Пини. При повече от 10 години той започна като треньор в Израелската федерация и през първите 4-5 години ние се виждахме всяко лято на европейски панеста за подрастващи. И той, наблюдавайки нашите момчета, винаги е казал, вие имате много хубави деца, много хубави деца, много. Така че аз съм щастлив, че той пред тази отговорност да бъде с нас, но във връзка с втория въпрос. След толкова много години аз забелязвам, че имаме нужда от силни стимули, той е много силен стимул за българските треньори. Или би трябвало да бъде. Нека да бъде за тия, които искат да вземат нещо от него, защото днес всички футболи на Израел играят в А дивизия и на световно първенство. Вчера ще наблюдават. Нека да погледнем истински върху тия неща, за да може българските треньори, които обучават децата, заедно с него да напредват и да създадем нещо, което да се гордее. Аз ли? Въпросът ще го повторите или да... Значи, първото много се радвам, че Пини най-накрая е тук. Доста време си говорим. Всъщност ние поддържаме през годините връзки, още както беше в националния отбор. По принцип, аз наблюдавам израелския баскетбол, поне програмата, която имам, доста отдавна, преди 5-6 години. Ми харесва начинът, по който беше структуриран и начинът, по който се развиват младите играчи. Мисля, че сме доста сходни с тях и това трябва да наблегнем по същия начин. Така се получи, че отношенията на Пини с Израелската федерация по една или друга причина се прекратиха и идеален момент, в който направихме така, че да може да го привлечем. Хайде така да го кажа. Разбрахме се с него, много лесно се работи, се разбира човек. Не забравяме, че си българин. Има български паспорт, български корени. И всъщност в България имаме доста талантливи деца, което е предпоставка за истинско развитие и да се върне България от баскетбол, там където до една степен бяхме преди. Най-важната работа, както и той каза, е с треньорите, защото когато направим много добри треньори, където имаме предпоставка и това да се случи, сега като им обърнем внимание, ние имаме голям шанс да се разшири основата на пирамидата, да имаме повече деца, от които да избираме повече качествени играчи и, както казва и Пини, да напълним националния отбор, мъжки национален отбор. Да се чудим кой да изберем. И общо взето това е накратко за привличането. Някой друг въпрос по-такъв, ако имате, господин Нешев, може да го отговоря. Не, въпросът ми господин Глушков някой отговори как ще, да не контролирате, но ще следите така, че повече изпълнява това, което той задава като програма, защото много бюджет не знаят. Значи, в България с контрола много е сериозен процесът. Почти го няма и почти е невъзможен. Така че който иска да работи е повече от... мисля, че ще има повече от чудесни предпоставки да се развива, ако иска. На сила нищо не се получава, но пък възможността в момента да се развият като треньори е повече от чудесна. Планината идва при нас, както се казва. Се хванат с думите на пирамида за това, че на сила нищо не се случва. Продължение на въпроса към господин Гершон. Има ли пример в това отношение, който можем да вземем от израелския баскетбол при система за работа с подрастващи? Има ли как конкретни инструменти да ни разкажат, които са ползвани, за да се централизира работата с треньори и играчи на всяка от страната, която можем да адаптираме на нас? Are there good practices and examples that we can implement from your work in Israel that can be implemented here while you're developing the process
which are in details, concrete, and you believe are going to work in order to replicate the success you had with the youth teams in Israel? Listen, when I came to the federation, I didn't know we succeed like this. And right now, I don't know what will happen in the next 5 years, Bulgarian basketball. Okay? NBA player, Sasha is an NBA player. Every player here who start basketball got to want to be NBA player. And I believe there are talents here to be NBA players. Okay? They just need to want to work. Not only hard, also right. Okay? Why I say this? Because when I came to the Israeli Federation, I didn't know I will pass 6 NBA players. 6. Okay? From the players who worked for me, played for me in Maccabi, 2, and I will give you one example, I don't know if you all know, and other came from the young generation, okay, now this year, 2, okay, in the first round choice, okay, and Leaf, this is 4, and Caspi and Mekel. Now, I want to give Mekel as an example. I don't know how many here knows Gal Mekel. You know Gal Mekel? You know? Okay. Gal Mekel is a player that here in Bulgarian basketball, there are hundreds in better talent. Hundreds. Okay? And before I came to the practice yesterday, I saw many games that Philip sent me of junior competition. Okay? He just worked good, tough, and became NBA player. This is example, not Sasha Vazenkov. Gal Mekel is the example that everyone here can be NBA player. On the way, he will be good player in cadets, in under 18, in under 20, in national team, everything. But finally, his target is to be NBA player. And the talent, genetic, and size and everything, you have. Just need to work right. Need the coaches, gym, baskets. By the way, yesterday only 2 baskets in the gym. What the fuck is this? It's a personal choice of the thing. Okay. Oh, so if we go to the personal choices, okay, I will go, I believe I answered this, right? Can I go to the next issue? About if we practice in this gym in Pernik with 2 baskets, this is because of money, right? This is the best solution, the best value for money we have, okay? And I know we don't have money, okay? If people won't help us to have money for this generation, we won't succeed, okay? I'm here also not only to coach basketball, also to bring sponsors. I know some Bulgarian and Israelis that want to invest in kids, okay, to be better players. And I believe I will succeed with this, okay? We have to, of course, we have a lot of gyms, but gyms with 2 baskets, it means every player touch the ball, 1 in 10 minutes, 7 minutes, whatever, okay? Minimum 4 baskets, 6 baskets, extra baskets, time or floor to shoot, individual, everything that we need to develop players. Okay? This, everybody must understand that we need this. If we go to Pernik because it costs 60 leva instead of 80 leva, okay, and it's a bad choice,
we have a problem. Not only the federation got the problem, all Bulgarians got the problem. We want to be proud of basketball, of Bulgarian basketball. And I invite everybody who wants to be involved in this, okay, sport, special basketball, to help us. This is very important, okay? The most, I don't know, if you can bring better than me, it's okay also. I'm not looking for honor, for nothing, okay. But no matter who will be the coach, without this, we won't succeed. They need to practice, they need to come to Sofia, or I go to them. We need gyms, we need coaches, we need everything, and we need sponsors, of course, okay, to have better basketball. This is good enough? You want to explain? No, because he adds some things wherever I know. You think so? I'm sure. It's okay, you can just... И когато отидох в Израел, не знае дали там ще има успех, не знам дали ще има успех. Въпросът е да се работи здраво и да се работи по правилен начин. В края на кращата всички искат да видят играчи в NBA. На масата имаме човек, който е играл в NBA. Саша Казенков е чудесен пример, но през моите ръце и в Израел са минали много различни играчи, които са стигнали до NBA. Георги Тел е един от тези примери, за които мога да кажа, че само от мачовете, които съм наблюдавал, които Филип ми е изпратил в България, има изключително много деца, които са супер талантливи и са по-талантливи от него. Така че става дума за това не само да се работи здраво, но да се работи и по правилния начин. Разбира се, всичко това е свързано и с средства, и с намиране на спонсори. Мога да ви дам различни примери, как в една зала има само по 2 коша и по този начин играчите много малко могат индивидуално да се подготвят и да стрелят. Разбира се, че ще говорим и за всички тези условия. Имам приятели и българи от Израел, които са готови да инвестират в българския баскетбол, именно в децата. Ще пътувам често, ще казвам на хората в другите градове какво трябва да правят, или когато те идват в София, ще се стараем да намерим най-добрия начин за работа, за да стигнем до успехите, които търсим. Господин Бакаджиев. Господин Гершон, вчера отбора на Израел до 19 години момчета, с които вие сте работили, стана 7 на световното първенство. Загубил Словения в петък, иначе можеше да е по-напред. И показва точно това, което вие казвате. Антропологично те са по-добри от български отбор, но се биеха във всеки един матч. Дадахте пример с един от вашите играчи. Я Мадър е друг такъв пример. Може би не е много талантлив, но с голямо сърце. Как да направим така, че българските играчи, освен да стрелят добре, да държат добре, да се бият на игрището и да борят нещо, което е близко в место? And yesterday we saw that the Israeli team that used to coach U19 finished 7th at the championship, and we could see while they were playing that it's not just about technical skills, it's about fighting on the pitch and wanting to achieve a win. Maybe give an example where they're, for example, where they're really successful. How can you bring this to the Bulgarian mindset and to the youth generation? Not only technical skills, but to have the right mindset in order to achieve more success. First, I want to remind everybody that he was my player. And some of the players that I coached, they are coaching now. It means they learn something. Udo, they learn something. Okay? I want to make some more. Let's say that 4 days ago, I went out from the shelter. We are warriors, okay? It's not only basketball, it's also this. You have to come on the floor and be proud of Bulgarian flag, fight. It's not only your talent. I believe I say this after, maybe I said this 20 years ago, but I tell you, I'm the age of, he was dying, and I was in his last days in the hospital. Pechev is
He was. We played against Bulgaria in pre-European junior game. Okay, this is a great story. Okay, I don't know. I told this? No. Okay. Second game was 5 teams in the group. Second game against Bulgaria, which for Bulgaria was the second game, and for us, first game, something like that. And Bulgaria play against, I believe, Switzerland or something like this. They killed them 30, 40 points. And he was captain of Bulgarian under 18 national team, and he didn't play. The coach, which I can't remember who was the coach, but he hired him. This was the most important because Yugoslavia was first for sure, and second team went to the European Championship. Okay, and Paycheck didn't play. And our coach, which is one of the best coaches also in Europe, Ralph Klein, he was my coach in under 18. I said they cheat us. Okay, they don't use him, and he is maybe the best player. Okay, and Paychev, he was standing sometimes in the game, and he was looking at the scoreboard like this. He didn't see well. He was looking at the scoreboard like this. And I told Ralph, they cheat us. I'm telling you, he is the best player here. Answer was, Pini, he is dummy. They brought him because he is tall. Next day, we play Bulgaria. He scored 25 points and maybe 15 rebounds, and they killed us. And we went home. Okay, this is the story about. This is the story about Paychev. Listen, Bulgarian basketball, I know was less countries in Europe, but Bulgarian basketball, I don't know if it's his time or before Golomeyev and this and that. 15 Europe. Okay? Why not again? I won't say fifth, but between 5 and 8. We can be in 5 years. Okay, there are no many, I don't know, there are no 2 players in all Europe like Sasha Vezenko. Okay, I'll try, this is a scoop maybe, I'll try to bring a good foreigner, which will be Bulgarian, so you'll be 6,000,001 to help the national team also. I'm here not to work with the national team, but I will help as long as I can, as much as I can, to the coaches, and I'll do everything for the success of the Bulgarian basketball. Okay? If it's a kid 14 years old, or if it's national team, I don't have to coach, but I can help the coaches always with my experience. My experience is around 55 years of basketball, only. With 32 trophies. 32 trophies in my career, which is... Okay. Започва да оставам във връзка с биткаджийството и това, че допреди седмица буквално част от тези хора са били много убежище заради нещата, които се случват в Израел, но всички и тук трябва да съзнават, че играта да защитават 32 is without българския баскетбол, където дойде и under 20. Only coaching. Преди години, когато Румен Пейчев умишлено оставя на пейката в матч на България срещу Швейцария, най-вероятно пред квалификационните групи, с цел да се постави трап съответно на израелски отбор, които даже част от миналите казва, той е взе тук само защото е висок, не е нищо особено, а на следващия ден успява да отбележи 25 точки и да направи 15 борби.
Така че цялостната идея на идването на Пини е да се предаде този дух и след 5-6 години да имаме няколко играчи като Саша Безенков, които да вдигат българския баскетбол нагоре и да се помага и на националния отбор, въпреки че това е ангажиран изцяло с развитието на всички възрасти преди мъжния национален отбор. Разбира се, че ще помага с експертизата си и с опит, който има, като за сега смята да доведе чужденец, само не разбрах треньор или играч за чужденец, играч, който също да помага и на мъжете. Само още един въпрос да не пита повече. Понеже казахте, че след 5 години искате да не е само Безенков и въпросният чужденец. Преди 16 години, когато станахте треньор на национална отбор, мисля, че пресконференцията беше на Кина. Вие бяхте треньор на Олимпия Костадал. Цялото ми уважение към Филип Видео казахте, че българския национален отбор играе крос баскетбол. Там дали си спомняте, казахте, че Стойков стреля и всички се кръсят. Топката да влезе точно. И бяхте оптимист, че 16 години по-късно това ще се е променило и няма да играем. Always tough questions. Сега е Безенков стреля и всички се кръсят да карат. Откъде е да оптимизъм, че за 5 години може да различа? So you mentioned that in 5 years you expect Bulgaria to have a bit more of Sasha Vezenkovs and top-class players, but 16 years ago when you were giving your press conference in Athens, you mentioned that the Bulgarian national team is playing shoot cross basketball, so Stoikov shoots and everyone else does pray, the cross pray in order for the ball to get inside. Why are you so... and then you said that in 16 years you expect the Bulgarian basketball to have a massive change, which didn't happen. Why are you so optimistic this time that things are going to go different? First, I'll make it short because you explain me much more than I say. But listen, there is one Georgi in 25 years, one Vezenkov in 25 years. I had Philip and Toshko, and every generation, it's other players. If you can make another talent for NBA, this will be great for the national team. But if you make good team, you can also succeed. I coach many players who played after they played for me. I'm talking now, I said 6 names of Israelis. But Hoffman was NBA player. Parker was NBA player. Sharas, after he played Maccabi, go to NBA. So many players who went under my hands went to the NBA. Maybe the basketball is right. Maybe. Okay? System is for team, but system also developing players. Because yesterday in practice, beside individual to see the players, I made some drills for test them taking decision makers, okay, which is very important. It's not only players, it's not only their skills. All is in the head. They mentally got to be ready to work hard and to be top players, okay? If they come to lose some weight, they won't be players, okay? They need to be players for 5 million euros a year, okay? Then they be players. They have to give from 14 to 20 years old all they have, everything, girlfriends, hobbies, everything, okay? Computer, everything. They need to be focused on basketball. Talent, there are, okay? If they want to work and they mentally ready to be players, okay? Maybe not everybody will make 5 million, but 1 million is bad. 100,000 euros is bad. It's not bad. Everything is. You can live from basketball if you invest in basketball. When you're young, you will make money in the future for 12 years, good money to live good life. Разбира се, понякога играчи като Георги Глушков, като Саша Зенков, като Филип Видео се раждат един път на 25 години, но моята идея е да създадем един добър отбор. И отново спомена колко
баскетболисти, които той е ръководил, са стигнали до най-високото стъпало в баскетбола, именно NBA, и даде за пример как на вчерашната тренировка е дал упражнение на кадетите за това колко бързо взимат решения в определени ситуации, защото това също е изключително важно, това, което се намира в главата и как мислиш, за да можеш да се развиеш като отбор. Да, един добър баскетболист може да изкарва 5 милиона евро на сезон, но и при 1 милион евро, 100 хиляди долара също ще се справя добре в живота и ще изкарва пари от това нещо, но е много важно за играчите между 14 и 20 години да дават абсолютно всичко от себе си, за да могат да стигнат до успеха. Забравят за гаджета, за телефони, за социални мрежи и се концентрират изцяло върху това, което правят в залата, за да могат да са успешни в последствие и по този начин да помогнат и на българския баскетбол. Въпрос към господин Глушков и господин Виденов. Каква част от работата на господин Гершон ще бъде насочена към женския баскетбол, тъй като тук говорим изключително много за мъжете, за момчетата, но разликата, която съществува между жените, нашият национален отбор на жени и другите европейски страни е много по-голяма от тази, която е при мъжете. Аз. По принцип, двата спорта имат едни и същи правила, но са доста по-различни. Това го казвам, разбира се, по-широко. Експертизата му е в мъжкия баскетбол, но нашите треньори със сигурност ще участват в има какво да научат. В женска част подготвяме подобни неща. Сега женския национален отбор разширихме щаба с, мисля, че добри специалисти. Там също много сериозно трябва маркетингово и въобще да дигнем качеството на самия баскетбол, желанието за баскетбол, както каза и господин Гершон. Разбира се, треньорите ще участват в всички семинари, който иска, пак казвам, на сила няма никой да го караме. Може и той да научи нещо от нашите треньори, защото обикновено знаят всичко. Така че гледаме и в тази насока много сериозно, защото и там имаме доста момичета, които са много перспективни, особено по-малките възрасти. Проблемът, разбира се, както не целият баскетбол, но голяма част от баскетбола в България е тази транзиция от подрастващи на различните възрасти нагоре отиваме. Та, имаме доста работа, но разбира се, ще го използваме по всякакъв начин, който може. I want to add something. Listen, the budget of Israeli young generation, I mean youth teams, is double than the budget of Bulgarian all basketball, including women, including senior, top, whatever. Everything here, I believe I know the budget around. The only youth teams is double than all Bulgarian basketball. Okay? We practice the last 10 years 3 times a month. Okay? Most of the year. Like 10 months in the year. Okay? If we think that we now send the players after European Championship back to their towns and we meet them next year and they be better players, no way. If we think that they go back to their clubs with, I won't say, you know, somebody got to guide them also, but they go back to their coaches, same coaches that coaching here last 20 years, and they won't be better players. We need to control this. We need to control the basketball in the clubs, the coaches in the clubs, to meet player at least 3 times a month, one day. But we need to meet him, to see him, to measure him, to see if he's developing, if he's working. We have to give him homework, okay? Not writing, working, everything. This will make the basketball better. If we think that after summer, okay, we send the players back and finito la comédie, it won't work. I'm here to help.
to bring money for young kids, okay? I believe it's easier to get some sponsors for kids, for youth players, than for teams, okay? And then this is the way we might succeed, okay? Искам само да вметна, че бюджетът за подрастващите в Израел е 2 пъти по-голям от цялостния бюджет на Българската федерация по баскетбол, в което включваме мъже, жени, абсолютно всички страна, така че можете да си представите каква е разликата и това, което ние искаме да направим е много важно за българските играчи, като свърши сезона, не да се приберат вкъщи да почиват и да дойдат на есен отново, тогава няма да има никакъв резултат. Ако те се връщат директно при своите треньори, които са ги тренирали дълго време и продължат по същия начин подготовката си, отново няма да видим резултати. Аз настоявам поне 3 пъти в месеца да виждам всеки един играч, да видим как се развива, дали спазва указанията, които сме му дали и какъв е прогресът, за да може да се стигне до някакви резултати. Моята роля е да намеря и да помогна за намирането на достатъчно средства, защото има компании, които да дават за подрастващите и това също е важен аспект от цялата стратегия, която сме изградили. Listen, Bulgarian basketball got a big advantage on us, on Israeli basketball. Sorry, I still say us, but listen, you live in the middle of Europe. If I put 15 players in a bus, I can make in 10 days 7 games. Serbia, this, that, Greece, Turkey, whatever, all around. And it costs nothing. Bus, some food, maybe a small hotel, whatever. This is a big advantage. We play a year, 4 games. Okay? We make 2 trips, 2 games, 3 games, 2 games, 3 games, and that's it. Okay? To make it here, it's easy. You cannot believe what is this in Christmas time, to go to Serbia to make 5-7 games. You know what is this for experience of players? You can't buy it for money. You understand? Even you go Romania, even you go Turkey, even you go Greece, even you go Macedonia, whatever, what is there, Montenegro, all around here, right? Yes. This is 500 kilometers, whatever. You go to the bus, you go down, you play, you go. This is a big advantage. Има голямо предимство на българския баскетбол пред израелски и това е именно местоположението, в което се намира страната. Тук е изключително лесно да се организира за 10-15 дни лагер в съседните страни, при които могат да се изиграят около 7 баскетболни матча, което е огромно богатство, защото имаме опита и тези матчове помагат изключително много за развитието на баскетболистите. В Израел, например, за да отидем до Сърбия да изиграем 4 матча, това се случва един път в годината, така че България има голямо предимство в това отношение и с всичките балкански страни наоколо, с които могат да играят нашите играчи. Моят следващ въпрос на господин Гершон не е свързан просто с българския баскетбол, с баскетбол като цяло, като мисля, че всички като общество може да се доверим на човек с над 55 години опит в баскетбол, с над 30 трофея, повече като стратег, повече като визионер. Говори по-рано за бъдещето на баскетбола, че той ще е различен в следващите 5-10 години от това, което се играе в момента. Има ли тенденция, която на него се очертава основна, която да промени играта? Много се говори в океана за така наречения positionless баскетбол и това, че играчите могат да правят всичко. Коя е следващата голяма тенденция в неговите очи, която ще трябва да намерим и ние? It's a more general question about basketball, since you've achieved so many successes and won so much trophies. Earlier, you mentioned that you're looking about the next generation of basketball. So what are your thoughts in the development of the sport in general? In the US, there's this trend with positionless basketball where players have a more free role, from what I understood the question. Okay, whatever. So what are your thoughts on the future? How what is is basketball? the new tendency? Is
The tendency for the next 10 years that you expect. Okay, listen. What is the next Listen. for basketball? 10 years ago, game was for these players. Two big players, 3 outside, whatever. Now the basketball went good for us. Small. Steph Curry, other 4, shooting for outside, running, pressing, whatever. I can tell you one thing. This is helping Europe, okay? Because maybe Bulgarian got big men, we don't have, okay? But Bulgarian got. But let's say the size of cadets that I saw yesterday, they are, the bigs are 2.5 m, okay? This is outside player. Small forward. This is small, exactly. So they got to know to play basketball facing the basketball. Okay, I asked him yesterday, no, not him. I asked Udo, they put a player 190 something inside. He said, what the fuck is doing there? Okay, he got to be point guard. Okay, so this is the mistake of coaches. They take one player, 195, who can shoot, and they put him inside. This is a mistake, okay? Now, my philosophy, and this is this works the last 20 years, okay, running game, making 100 points, press full court, force turnovers, play tricky defenses. I can say I'm not a great defensive coach, okay, but there are coaches who are better in this and worse than that. Story for you, okay? Dan Shamir was assistant. Dan Shamir was my assistant in Maccabi. He was assistant of Ettore Messina. Okay. Before one game, he said, listen, this fucking team cannot shoot from outside. Let's play zone. Ettore said, you're right. Teach them to play zone. I don't know. Okay? It's not that I don't know to teach defense, okay? But me, personally, I never defend. Never. Okay? Just when I score less than 10 points, I said I had a great defense. But this is bullshit. Okay? I was a scorer. I believe I hold the top score in Israel for junior. I score against the waiters of Switzerland 55 points. And this is top record, but I never defend. There are players cannot move their legs. Okay, I can do other things with my legs, not defend. Да, баскетболът се променя в последните години. Преди да за неща, които наскоро, които е видял също така на тренировка и говори повече за неговата философия, че най-важната част от нея атаката, да се правят повече точки и да се тактично да се играе по най-добрия начин тактически, като разказа история, която в Макаби неговия помощник, на която се играе противник, който се е наложил да се и го напомни, че ще We did it sometimes. Предстоят европейски първенства и едноотбор дивизия, където има по-скоро мнение, планира ли да пътуват, не знам дали къде или към партньорите, планира ли да пътуват за тези европейски първенства и ще се включва по някакъв начин в подготовката до тях и дори като анализ след мачовете, защото не знам той. There are upcoming games in the European Championship Division A. Are you planning on traveling with the team and giving some advices after a post-match or before the game? It's both to you and Philip for your question. Listen, for this summer, we start just now, and I had some plans because I have camps and etc. In my platform. But usually, I intend to be in all tournaments, helping the coaches as much as I can, and as much as they can send me also.
but this is part of my job to, first of all, to help the coaches, second, to make them better, experience everything, and as much as I can be in games, I'll be. This summer, I'm lucky, because my camp in Serbia is exactly when the under 18 playing, and the first game is against Israel. I be on the Bulgarian side, baby. Това лято програмата е доста натварена, особено и с кемпа, който му предстои в Сърбия, но иначе да, това е голяма част от неговата работа, да наблюдава работата на треньорите, да ги консултира по най-добрия начин, така че в бъдеще със сигурност предстоят и пътувания с различни отбори, за да се наблюдава какво правят в важните мачове. И ще да допълниш нещо? Разбира се, че ще го използваме по всякакъв начин. Обсъждали сме го не веднъж. Да, много е добре, че се засича с кампа неговия, който прави в Сърбия. Надявам се следващите години и да дойде в България, което това също са разговори. В Сърбия, казвам за Сърбия, защото е много важно, понеже сме А-дивизия, надявам се да успеем да останем в А-дивизия, но цялата помощ, която мога да използваме, ще я използвам. 20 годишните са в Армения, което малко е по-сложна ситуацията, там най-вероятно ще изпуснем. 16 годишните, там вече ще трябва да се развиват. Много хубаво поколение и имаме много хубави деца като цяло. Където може да се помогне, ще се помогне, особено за треньорите. Най-вече анализа преди и след матча, къде може да се поправят нещата, къде не. Разбира се, отношението на играчите. Примерно вчера наистина за 25 минути някъде се включи в тренировката. Съвсем по различен начин и усетиха и децата, и треньорите. Може би, че някаква подкрепа, че всъщност има кой да помага. И това е целта на цялото мероприятие, което сме посхванали. Така че, също така, връзките, понеже познава целия свят, в целия баскетболен свят, връзките, които на място ще отвори допълнително и към треньорите, и към нас, безценни за развитието на баскетбола и за нас. Професионално, по всякакъв начин. А и в Сърбия не е лошо. I don't know what he said. Doesn't matter. Listen. I want to add two things that I'm sure that you won't ask me. Okay? First, for the players who thinking to be a player or not, I can say one thing. There is a big change in the US. Okay? The USA. Players start getting a lot of money when they are 18 years old. Okay, colleges pay money. You cannot believe. Okay, for players, since they are 18, 19 years old, they can make in leva 800,000. Okay, average players. I'm not talking about stars. In euro 400,000. Yeah, something like this, 400-500 in euros. Okay, in dollars is much more. Okay, they pay in dollars, the stupids. But no, American is stupid with money. Listen, this is first thing. Okay, second. Okay, you understand what I said about colleges? Players got target. Okay, to make a lot of money, and I know in Bulgaria it's very important, early in their career. If I can make players now, not for NBA, for college, okay, this is for them. They will make a lot of money to live all life in Bulgaria. Wait. Second, I forget. Listen, I'm old. Listen. Okay. How you say Chizabay? You'll forget. Fakali. Listen. Second, okay. Bulgarian Federation helped one of the best team in Euroleague to play here in Sofia. Okay? If
coaches want to take this as an opportunity to be better coaches, they can go see practices, see games, talking to coaches. You cannot believe how much is important for Bulgarian basketball, for coaches, for players, for crowd, for everything. For everything. This will be top EuroLeague games here in Sofia. Първото нещо, което Пини искаше да сподели, е, че има голяма промяна в Съединените щати с заплащането за млади играчи, като в колежите, в които те започват да играят след гимназията, има огромно, досега нямаше, огромно повишение на средствата, като някои играчи могат да изкарват и до $400,000. Той го казва това в контекста на това, че с развитието на българските играчи иска дори да им помогнат да отидат в американски колежи и да изкарват достойно възнаграждение, с което после ще могат да осигурят изцяло живота си в България. Така че и това е част от целите да развиваме големи таланти, които да могат да отидат и отвъд океана. И второто допълнение е новина, която добре знаете, че България ще бъде домакин на мачове от Евролигата, нещо за което федерацията е съдействала изключително много, и това е златна възможност за всички български треньори да отидат, да видят как не работят техните колеги от чужбина, които работят на най-високо ниво, да поговорят с треньорите, да наблюдават всичко, защото може да се краде ноу-хау по най-добрия начин и това да помага за развитието на българския баскетбол. Също така и за фенската култура и като цяло за културата на баскетбола в страната, това ще е нещо изключително. Айде, they want to go. He's leaving. Още въпроси, колеги? I'm telling you, this is the end. This is the end, no? Макар че скоро е тук, доколко е запознат с нивото на българските треньори, най-вече при подрастващите и къде тя да се подобри. You've been here just for a couple of weeks, but how aware are you of the level of the Bulgarian coaches and how much do they need to improve in order for your... Listen, I don't know. I know a couple of coaches. I know players who played for me in the national team and they're still playing in the league, which this is not a good sign. Okay. I will follow. I know Udo because he was my player, and I follow him since I coached him till now. All 20 years, he's very serious. He asked me questions. All those years, every time he called me, but I don't know other. I have to see. And I told yesterday the coaches, the practice got to be 120% harder than game. Okay? Today's games is easier a little bit because there are 16 timeouts and another 4 or 5 challenges. So the game stops, and free throws, the game stops. But you have to practice 120% harder than in the game. Не мога да кажа все още за цялостното ниво на треньорите. Разбира се, има играчи, които съм ръководил, които още играят, който може би не е най-добрия знак, или треньори като Удо, който следят много години, винаги ми е задавал много въпроси, но разбира се, ще им трябва още време, за да направя тази оценка. Това, което е най-важно за треньорите, е те да карат играчите да играят на 120% в всяка тренировка и да се представят по най-добрия начин, въпреки че мачовете са една идея по-лесни, защото има повече почивки за чаленджес, за свободни хвърляния, за фауlovе, но въпреки това винаги играчите трябва да са 120% на тренировка и тепърво ще видим какво е нивото като цяло на българските треньори. I will say this, I will say this. Coaches who knows basketball and they want the players know that they know basketball, they lecturing, not coaching.
Okay? Lecturing is not practice. Треньорите, които познават баскетбол, искат играчите им да разберат, че те познават баскетбол и само дават лекции. Това не са треньори, това са хора, които дават лекции. Иначе трябва да се тренират. Лектори. Професори. Yes, miss. Последен въпрос, който може да крие през конференцията, много накратко. И към тримата. На масата стои човек, който играл в NBA, един от първите европейци, човек, който има 5 европейски титли, 3 с Макаби и 2 с Израел, и човек, който игра Евролига, Еврока, дълги години беше на топ ниво в Европа, единственият българин игра в Реал Мадрид. Всичко това е много хубаво. Тази вечер много родители ще гледат сигурно новините, може би в момента има родители, чието деца играят баскетбол или не играят баскетбол. This is the question or the answer? Българския родител да заведе детето си на баскетбол, защото знае, че високите деца играят волейбол. Какво ще ги спечели? Just a quick translation of the question. What? A quick translation for you, sir. Yes. Yeah. So since we have three. Pini for you. Sir is not for me. Yes. Okay, Pini. Yes. We have 3 people, Mr. Glушkov, Philip, and yourself, that have succeeded massively in basketball in your own careers, and probably a lot of people who have taller children or athletic children are going to watch the news tonight. But unfortunately in Bulgaria so far, high children play more volleyball. How are they going to be convinced that their child should be in the basketball arena instead of training? This is good. This is good. I was in one of the gyms and I saw volleyball practice. Okay, I wanted to go to the players and steal them. These guys are for basketball, not for volleyball, unless they're happy not to be in touch, because volleyball you play in two sides of the net. Okay, there are players who doesn't like. You understand what I mean? You understand? Okay, if the Bulgarian basketball will succeed and they see, and I'm sure about it, that in basketball you can make much more money than in volleyball. If the Bulgarian basketball will succeed and these players will see that players going to college, to Europe, to NBA, whatever, and they're making a lot of money, not them, the parents will send them to basketball. Онзи ден минавах при един салон и видях едни момчета, които играеха волейбол и исках да си ги открадна и да дойдат да играят баскетбол, защото при волейбол той се играе между мрежа, няма контакт между тях, ако не ги е страх от това да е малко по-контактен спорта, да идват да играят баскетбол. Но начинът, по който всичко това може да се случи, е повече и повече родители да виждат, че има успешни деца в Европа и отвъд океана, които изкарват достатъчно пари и могат да издържат семействата си по този начин, за да записват децата си в този спорт. Просто беше и към Филип и към господин Глушков също. Баскетболът стана последните години много динамичен, както знаете. Преди 25 години беше доста по-бавен. Доста как да кажа, не беше толкова и силата. В момента всички баскетболисти са изключително атлети. Вече нямаме. В Европа нямаме състезатели 20-20 във всеки отбор. Така че високите хора, т.е. тези високи момчета, според мене, имат нужда от 2 пъти повече грижи на треньорите, на специалните треньори, да станат такива атлети, които да им разрешат да станат играчи от такава от висока класа. Това е нещо, което аз смятам, че трябва да се казва на родителите още от началото на тяхната когато се срещат с баскетбола. Дали им казват, че веднага ще станат велики състезатели, им казват, че ще бъде трудно и зависи много от тях. Това е много важно, за да могат още в началото всички деца да знаят, че баскетбола не е тая лесна игра, защото наистина гледайки мачове на NBA, Евролига, на всички се страхувам, че е лесничко. И може да бъде. Но затова ви казвам, и на мен ми се иска да имаме
той е подбор. В волейбола нещата са по-различни. И смятам, че ние не сме конкуренция, но смятам, че трябва да се работи повече с високите хора, защото да. Ами не е лесно. Аз тук не виждам висок човек, който е играл център. Не. Ти си бил с топката, нали? Хоп! И двамата. Друг няма висок човек. Вие не знаете ли какво нещо е да си висок човек? Да искаш топката и в един момент да знаеш хем не искате, пъде хем не може. И да бягаш от ляво надясно. Напред и да ти казват скачай, бягай, дай. Това не сте го чували. Това е едно от на Атанас Голомея беше на Наскова. Едно от мотото скачай, бягай, дай. Но това беше преди много години. Това е една от на малко отклонение. А всички тия неща, които каза Пини, аз смятам, че трябва да влезат малко по-дълбоко в съзнанието на нашите треньори и на състезатели, защото сока на цялата работа е много работа, целенасочена работа, слушани, вземане на съвети и имайки една цел на някой може да бъде целта НБА, на друг да бъде коледж. Очертани са на някой може да бъде нека да стана добър състезател, по-после ще видим, защото има и такива. Аз съм бил от тия, не съм имал такива сънища, да стана NBA. Трудно пресичах и границите, на време. Но нека те да искат да станат по-добри играчи и нещата ще се получат за всички тия. Но пак ви казвам, че за треньорите и за състезателите ние ще положим всички грижи, които са необходими, за да можете да получат този импулс, който носи Пини със себе си. И да зарази не само тях, да зарази и на обществеността да говори малко повече за тия неща, които са важни. Защото днес не говорихме за класиране, ако забелязвате. Говорихме за играчи, за тяхното израстване, за треньори и за това, за гордост, българска гордост, как искаме някой да стане, за да може и други да искат да станат като него. Ние вече сме много далечното минало, търсим нови лица. Това е. TV? Just answer. Дианова. Моето мнение е, че ние трябва като отборни спортове да се обединяваме. От гледна точка на това да имаме по-голямо лоби в държавата. Това са и волейбол, баскетбол, хандбол, футбол, разбира се, те са на друго ниво. Високите деца са много важни за нашите спорта. Но, според мен, там, където ние трябва да наблегнем, е да представим на децата от ранна възраст какво е баскетбол, какво е волейбол и вече самия спорт ще си избере децата. Както каза и господин Гершон, контактът е много важна част от баскетбола. Не е за всеки и затова тези, които обичат контакти и предпочитат нашия спорт, че имат възможност да дойдат да играят и да се развиват по най-добрия начин. Волейбол работи по чудесен начин, имат успехи, имаме какво да научим от тях. В същото време мисля, че можем да се помагаме и трябва да загърбим тази изкуствена, как да кажа, това е изкуствено мнение, че всъщност ние се борим за едни и същи деца. Ние се борим за това спорта да се развива, цялата спортна култура на нацията да се развива. И оттам вече всичко ще потръгне мисля, че за целия спорт. И вече ако успеем да се преборим за някой още дете, не е лошо. Before we finish one thing, which is very important, I believe, and nobody will ask me, of course. Listen, we have very strong people in FIBA, not only Georgie, in FIBA. And if FIBA wants Bulgarian basketball to develop, that will help us too. Okay? This is a country with generations of basketball, and I believe to develop young kids, okay, it's important also for FIBA. And it's not only Georgia, we have some other 2-3 persons there that can help us. Okay, this is very important. Също така последното, което Пини ще кажа, че имаме силни хора в
освен господин Глушков, има и други хора, които искат да помагат. България е традиционна баскетболна страна с много история в този спорт, така че и хората от Европейската централа сигурно ще съдействат по най-добрия начин, за да се развива по-добре български баскетбол. Айде, детайл. Yeah. No questions, right? Целувки.